du Royaume-Uni et membre de l'exécutif Allied Society of Socialist Lawyers for Democracy and Human Rights in the Judicial. Thank you very much for being with us. Those days, motivation of reflection about the case. So, nous avons aussi avec nous Christophe Marchand, avocat belge de Julian. Vous connaissez déjà, merci beaucoup aussi Christophe d'être avec nous. Et on aura, je crois, plus tard un contact, une liaison avec Roger Waters, à distance. Voilà. Et donc, on avait d'abord vu ces images, évidemment, qui sont interpellantes, qu'on voit, il y a deux poids de mesure en ce moment, sans avoir de la complaisance avec la Russie, on a vu avec ce qui s'est passé tout de suite, l'expulsion de la Russie du Conseil des droits de l'homme, etc. Et ce qui s'est passé en Irak, etc. L'impunité absolue, et surtout le fait que ceux qui dénoncent Wikileaks avec son efficacité sont poursuivis de cette manière. Je crois que vous allez commencer les Wikileaks. Donc voilà. Thank you very much for having me here today. And I'm very grateful to be invited by the organizers for the very warm welcome. I'm, as Paul said, an academic and trade unionist in the UK. And what I would like to share with you today are my thoughts about my experience as a legal observer
in the case on behalf of the Holiday Society of Socialist Lawyers. The Holiday Society has been following the case right from the start, and I have been observing the case now for almost 3 years. And so some of these reflections are things I have gathered over time. In today's presentation, what I'd like to take you through are what I'm basing my views on, some of what I've observed, because in a presentation of about 30 minutes, I expect that I can condense only so much. But if there are things that you factually disagree with, I would be very happy to take questions and debate them later, both from the audience online and also from the audience in the room. I'd like to talk to you about why I think this is important and what has made me follow the case for so long and go to every single administrative hearing and try and be there. And in some ways, this case, when you follow it for a while, and I see those of the audience and others who have actually been doing the work, and it can get quite depressing. And like many of the things we do on the social justice side, I would like to talk a little bit about why it's important that we continue and what's special about this case. The range of sources that I have used are affidavits, testimony in court, and court documents, a number of expert reports which were provided to me, the magistrate, publicly available reports of this case, and also on Guantanamo, because I will draw some parallels from Guantanamo. I will, to a large extent, rely on the factual evidence coming out of Wikileaks publications and many discussions with many people in the room who have given me a lot of advice, some of whom looked at my presentation earlier today and helped me to correct things, so that was very helpful, so thank you very much. But to set the scene for those of you who may not be that familiar with Wikileaks, and I apologize, I have a series of cartoons within this presentation, because as an academic you are taught not to just have slides which put your audience to sleep. So I'm trying to make it more fun and still have a little bit of Christophe the expert. So the first picture you see there is from one of the devastations of the nature that Wikileaks demonstrated. The second is of a man being waterboarded by the judge, for those of you who can't see it back. And the third is what Wikileaks really did. But taking a step back and going back to what Wikileaks was all about when it was founded, you have to think a little bit about the context. Globally, especially in places like Britain, where the acceptable range of debate was constrained by a small number of very powerful people who controlled the print media and who controlled what we saw and heard in the press. And Wikileaks was pioneering in revolutionizing that, firstly because Wikileaks created relationships with the big Washington Post and the Guardian and the New York Times, the venerable kind of establishment organizations, which had a global reach, but which had the attention span of an nanoseconds on most topics, as well as local news outlets, which were doing a lot of very important work, and whose work allowed for more detailed investigation, whether it was in Judicial or whether it's the SIMULCAST work in Italy. We had some amazing people doing work on the ground, making the revelations relevant to their local audience, and therefore empowering people like you and me, who don't really know what's going on behind closed doors. Some of that was some of what Wikileaks did was technological advancement. So recognizing the transformation from Daniel Ellsberg, who was photocopying when he was doing the copying the technical papers, before he released them, photocopying them overnight and then making them available, versus Wikileaks, which allowed the pioneers the secure drop. Now, many of us use a Dropbox or something similar nowadays. But then most
or post-war organizations did not have something which was a Dropbox where whistleblowers could dump large amounts of data, raw data. And Wikileaks was at the front of that wave which allowed us to get that data out to ordinary people, not edited by journalists who decide what you can and cannot see, but carefully discussed with experts, for example, Andy Worthington at Guantanamo, John Sloboda at Iraq Body Count, people who understood the data and understood what it meant, so that when the raw data went out, it was done in a sensible way, but we had access in a very scientific way to the basis of the evidence. Now that's quite important, because the collateral murder video that you saw earlier, there was a Washington Post journalist embedded in the regiment that engaged in that murder. But he chose during that time, and this came up through Chelsea Manning's hearings, she made it obvious that he had not explained what happened there honestly. And we never know why journalists don't do this, whether it is because they feel a sense of loyalty to the kinds of institutions that are allowing them to be embedded journalists, whether they are worried about their bosses and whether they will have a job tomorrow, whether they have the resources to investigate something properly. But all of these were no longer important, because Wikileaks allowed us to look at the data, and then when we had declassified files, to compare them, to understand how does this data fit within the big picture. Wikileaks also created a situation where there was some archival of the information, which meant that it was much more robust, and which is why, you know, the use of these experts, the use of this archival allows Wikileaks to this day to have a 100% record of accuracy. And I ask you to reflect on which mainstream newspaper you know that has a similar record, that gets even close. We don't know that many. We don't know any. And so Wikileaks was a real pioneer at the time, but the most important thing about Wikileaks was courage. The courage to say to the American state, when they say, take off the Guantanamo Bay detainee brief, take off the Cablegate, take off this, take off the evidence of this and that, to say no. To continue to publish the information in the public interest. And it is for this that we respect Wikileaks and Julian Assange and his colleagues. Many behind-the-scenes technologists, activists, communicators, so many different skills, experts in their own way, bringing together this information for us, for the people, and rebalancing the surveillance relationship. Instead of the state surveilling us, we surveilled the state, thanks to Wikileaks. And this was what brought Wikileaks to a position where they were under so much pressure and under so much scrutiny. And this is why Julian is sitting now in Belmarsh, because he still has that courage to do the right thing. While I was preparing, initially, like many people, I too thought that the time that Julian had in the embassy was not particularly difficult. You know, he had escaped from America, he had gone into the embassy, he must be fine. And when they began to extract him from the embassy, I began to pay much more attention. And I started to read about Wikileaks, and as I started to read about Wikileaks, I learned some new terms. And some of them are up on that screen there. The first picture, by the way, is by a wonderful artist who was detained at Guantanamo, and it's courtesy Mansour Adelfi, but the painting is by Sabri Al-Qureshi. I hope I pronounced the name right. But
Subway's paintings, you'll see his signature at the bottom, were displayed a few years ago in the US in an exhibition, and I urge those of you who are organizing various things, artists here, to try and bring some of the Guantanamo Bay art to Brussels and to London. But Karashatov is the cartoonist for the second one, and of course WikiLeaks, through all of their work, revealed the reality behind the US state. I used 3 acronyms at the start, and I thought I would share them with you to let you know how the US was hiding from its citizens and from us what was really going on. The first, EIT, is Enhanced Interrogation Techniques. And they are not very different from non-enhanced interrogation techniques, by the way. It's just a small difference. But what they really mean is torture. Waterboarding, which many of you will know, which is the thing in the second image, but also things like dry boarding, where they stuffed dry rags down the throat of the prisoner until the prisoner choked and thought they were losing their life. So it was quite depressing to read some of these things. The next is escalation of force, examples of which you saw in the collateral murder video. The last is special administrative measures. And they sound very administrative and banal, but there is a banality in evil. And these special administrative measures are called by the Center for Constitutional Rights as the darkest corner in the world, where the prisoner is put into a cell where, and this was what was envisaged for Julian, where he will be alone for 22 to 23 hours a day, allowed to exercise, potentially in the middle of the night, allowed to call home to his family 2 times a month for 15 minutes each. Not allowed to talk to the press, not allowed for his lawyers to talk to the press, not allowed to have conversations with his lawyers without the FBI present. So these kinds of things come under not necessarily special administrative measures, but similar banal names. So WikiLeaks allowed us to see some of this, especially at Guantanamo. For this, Julian is charged in various ways, and I wanted to highlight a few of those things. For conspiracy to obtain and disclose national defense information, remember, all journalists do this, as Nikki Harmer pointed out at the Old Bailey. This is what national security journalists do. They obtain national security information from whistleblowers, and they disclose it, so that we know what's going on behind closed doors. Conspiracy to commit computer intrusion. Now, this is a very interesting one because it came in quite late, and I'm sure Christophe will talk about it. But you will see in the media, Julian Assange is charged with hacking. What's really interesting is this conspiracy to commit computer intrusion charge was brought in because the US case is so weak, but also because it is not about Julian hacking into the Pentagon systems, which is what most people assume it is, because Julian Assange is a hacker, right? But actually, it is about allowing Chelsea Manning, who had already had rights to all the information that she disclosed. She had permissions on the system, but to allow her to install some movies and software on her computer. So that's what it was about. It has never been proven that Julian was the person she communicated with at the other end. It has also never been proven, not never even been proven, it's never successful, this attempt. So hundreds of people try and break into the Pentagon's computers and all kinds of defense computers every day. They don't go after them with a charge like this. This charge is used to spread the smear that Julian was a hacker, because that's what most people who don't know the detail assume it is about. There is also, you can see the other things, and you can see how close they are to what we would think of as journalism. But I will let you make that decision for yourself.
all of this to me seemed to be creating certain oxymorons in terms of American ideals, America choosing to hold people in Guantanamo Bay, pretending that Guantanamo Bay is not American territory, so American laws don't apply, keeping these Bayco. And there is a parallel with Julian's extraction from the embassy, right? Because many of these people were extracted from where they had safe homes. Julian, of course, had asylum, which is even worse. But these people were sold by their neighbors because their neighbors wanted to take their house, given up because somebody wanted to have a grudge against them. So ordinary people who were pulled out by the American state without local due process in the country in which they were extracted, shipped off to Bagram or some other hellhole, and then sent to Guantanamo to be tortured and experimented upon. And it is shameful that the American state, which has engaged in these illegalities, is now pretending to use the justice system to bring Julian to justice for crimes that it committed. In the second image, which you see on the screen, you have an email exchange between Marianne New, I think is how it's pronounced, and Keir Starmer's, you know, the leader of the opposition in Britain, the shameful leader of the opposition in Britain, or lack of opposition in Britain. Here, his CPS was corresponding with Marianne New saying, "Don't you dare get cold feet." In another email, they say, "This is not being treated like any other extradition." And finally, you have the British courts. I was in court 2 days ago when the judge said his hands are tied and he has to sign over the paperwork to Priti Patel, that font of human kindness, who is now intending to send refugees to Rwanda. So, and this, of course, this justice system has failed to recognize that privileged legal conversations have been spied upon, but I will come to that in a second. But I think at the basis of all this is part of my identity as a Black person, and I use the political definition of Black to mean people from various racial and ethnic minorities in Britain, of course. But when we talk about things like Black Lives Matter, when we take the knee, and when we say we care about what happened through colonialism, we must also care about 8-year-old Hanan Saleh Matroud, and I'm giving these people their name because that is what was denied when the US just killed 8 people, as you saw in the video, or 10 people, and you don't know who they are. They are just some bodies on a screen played in a video game. But Hanan was 8. She used to collect sweets from the soldiers, and she was shot by a soldier. Dua and Sajad were 2 children, and there's a fantastic interview online with Kristen Huffington, who went back to meet them. They are the children of the man, the Good Samaritan that you saw in the video, who came in the bongo truck, the truck to rescue, who stopped to rescue the wounded people when the war crimes were being committed. He was just a good man, and he died. This is about accountability for his children, who were also injured. They were in that truck. This is also about justice and making Black Lives Matter for people like Ammar al-Baluchi. He's a detainee at Guantanamo, represented by Alka Pradhan, and it's amazing to see that this man was treated as a human experiment. CIA and, you know, the torturers used him as a prop to train people on how to do enhanced interrogation techniques, i.e. torture. So he was beaten repeatedly, punched, face slapped. The treatment that he underwent was so horrendous that he has been destroyed as a human being.
some of his evidence is still available. Omar Khadr was 14 and a bit when he was captured. And I know somebody who was quite close to Omar and who has followed his case from the start is, I thought I saw her in the Omar was a Canadian citizen who was taken and tortured at Guantanamo at the age of just under 15. The Canadian government did nothing to help him. And more recently, Omar has received some measure of restitution. He lost his eyesight, a significant proportion of his eyesight. Some measure of restitution because the Canadian government finally was forced to pay $10 million as restitution. But what restitution do you give to a child who has lost his childhood in Guantanamo? Abdel Rahim al-Nashiri is another victim of torture at Guantanamo. What's interesting about his case in this context is not just the way he has been branded as a terrorist and subjected to the most appalling torture, but how he was given justice after that torture. Al-Nashiri it was very difficult for him, given the amount of waterboarding that he suffered, to have any trust in any American when he was not allowed representation in the start, right? So there was no trial while he was being tortured for years. When he was finally allowed representation, he found it very difficult to trust anyone, especially a white American man. And Richard Carman, who was an experienced death penalty attorney, came to, develop a relationship with him and his team. And not long, I think about 7 years later, or 6 years later, I can't remember the exact date, they discovered a bug in the rooms in which al-Nashiri was talking to his lawyers. I hope you can see the parallels for those of you who know Julian's story, but I will come back to this. Al-Nashiri's treatment was so bizarrely bad. For example, the disclosure documentation that he was given was about 54,000 pages. It did not fit in the cage in which al-Nashiri was kept. So the defense lawyer said, please could, like with other prisoners, please could Mr. al-Nashiri have a laptop to see the information. And the judge ruled that it was up to the prosecution how they disclosed the information. So Mr. al-Nashiri received his disclosure in paper. He was not given a laptop. And remember, these judges are single judges in a military commission. There is no jury. There is no fair trial. To some extent, there is representation through people who, in fact, unfortunately, for their good nature, they serve to legitimize the system. And these three quotes are firstly from Clive Stafford Smith, who has the dubious distinction of defending, I believe, the most detainees at Guantanamo. Clive said that before 2001, I would never have believed that my government would do what it did. Comparing methodologies that my government uses on my clients to what they used in the Spanish Inquisition. Because that was exactly what was done to one of his clients. You know, the Spanish rope hanging torture. Others have spoken about large-scale evidence, not isolated incidents, one bad apple, one collateral murder video. This was persistent, this was intentional, and this was repeated over and over. Government duplicity, corruption, and abuse of power. And before you begin to think Wikileaks was only about war crimes, it is important to remember that if you are a climate activist, you should care about Wikileaks. Because Wikileaks revealed toxic waste dumping,
by Trafigura of the Ivory Coast. It revealed corruption in Kenya in Arap Moi's government. It revealed the information that sparked the Arab Spring in Tunisia. It revealed so many different pieces of information, including about trade negotiations that I know somebody will be mentioning tomorrow. I also wanted to point out the final sentence, which is from the Reuters bureau chief in Baghdad, Dean Yates. In that video that you saw, the collateral murder video, the two men who worked, Saeed and Namir, worked for Dean. And when he was shown, when they were killed, Reuters put in a freedom of information request to find out what had happened, and the US denied that request. Dean had developed a relationship with the US because he wanted to have a positive relationship rather than a confrontational relationship. And they finally said, yes, we will show you the video. But they only showed him a segment of the video of Namir crouching behind the wall, and they said that camera was mistaken for a rocket propelled grenade, rocket propelled launcher. And so Dean went away thinking that Namir was responsible for his own death and for the death of his colleagues. Dean then, I think he was on holiday. By this time, the collateral murder video came out, and then he found what had happened. Can you imagine the sorrow that he must have felt for not only for trusting the US, but for mistrusting his own colleagues? And it is because of that that he had several years of hospitalization with post-traumatic stress disorder. Dean has come out to tell people what really happened there and how the US lied blatantly and intentionally to cover up these war crimes. And what he says here is, I know Namir and Saeed would have remained forgotten statistics in a war that killed countless human beings. Julian's case is also important because, not just because the US put Guantanamo outside of the law and then called people, various terms and then said, oh, you're not eligible for various rights, but also because there has been severe and intentional breach of international law in removing Julian from asylum, where Lenin Moreno and his government accepted a £14 million, I believe, IMF loan. No, 40 million. Sorry, I don't know the exact figure. I apologize. The numbers are all merging in my head. I think it's 1.2 billion. 4.1 billion. 4 billion. Thank you very much. And this, Julian, as will, many people thought, oh, it's perfectly legal to take him out of the embassy if Ecuador allows it. But the reality is Julian was not put through a normal process for the removal of his citizenship or for the removal of his asylum, which is why those processes were subsequently put through and have only gone through now. So when he was deprived of his asylum, that was a serious and material breach of international law. And the British were complicit in it, as Alan Duncan points out in his memoirs. He's the MP who has shown that he was involved in negotiating between Ecuador and the US in the extraction of Julian. We also have concerns about how the British state and the British justice system, especially the British justice system and its extradition process, is being misused by the United States, and the introduction of new and interesting indictments after half the process has gone through. Julian, in his time at the embassy and since, has experienced threats of invasion, and I mean invasion, with police intending to storm the embassy. He's also experienced very significant alterations in his sense of time, space, and the internal perceptions of his body. To have no light when you are somebody who suffers from osteoporosis. To not be able to know when it is day and when it is night. These are to have a broken tooth, where the dentist says you need to go to the hospital because
you need to have an MRI because it is quite close to your sinus, it needs to be operated on, and the UK says, no, we will not grant safe passage for medical treatment. He has experienced various symptoms, including 4 states at war with him, particularly Britain, Sweden, and America, not to mention other states, including Australia, that are shameful in their mistreatment of their own citizens. He's experienced what is arbitrariness. The process in Julian's case never works like it works for anybody else. For example, in relation to the Swedish extradition, the document, the European arrest warrant, was signed by a single prosecutor rather than going through a judicial process. In a divided verdict, the UK Supreme Court upheld that European arrest warrant, but the President of the Supreme Court voted against that. But after they said, okay, that extradition warrant applies, which then put Julian in jeopardy of having to go into the Ecuadorian embassy, what was interesting was they changed the law in Britain so that nobody else has to go through this process. So Julian's case helped to change the law for other people who can be taken out of a country by a malicious prosecutor, as Marianne knew us. He's also had a prolonged isolation at Wandsworth, at Belmarsh. During the COVID period, there were months where he had very little contact, 22, 23 hours in a cell all the time. Do you remember during COVID how you felt when you were locked indoors for a few days or a few months? He has had it now for 3 years. There have been persistent attempts to destroy him and his identity, whether it is through smearing, which I will not repeat here, whether it is through crazy things like, oh, he smears feces on the wall. Oh, he tortures his cat. Just completely nuts. But the newspapers put that out. But also the deprivation of sensory experience. Fidel Narvaez, the Ecuadorian consul, said to me that the maximum that Julian could walk in any direction was 12 to 15 feet. Which means that over time you lose your peripheral vision. You lose your sense of depth. So these kinds of physical tortures accompanied the psychological torture. He had the deprivation of rights to acknowledge losses. For example, his mentor and friend, Gavin McFadden, died, and Julian was denied the right to attend the funeral. His stepfather died. He's been denied the right to a family life. His 3-year-old child has never met him outside Belmarsh. All of this, and I say justifiably, but it's unjustifiable really, but what I mean is, he has reasons to be sad. It is not justifiable that this is being done to him, it's just that he has reasons to be sad. And he is very sad, and that is what the doctors say. So my work has been partly motivated, and I'm sorry this is a long preamble, I will get to the point soon, has also been motivated by the physical deterioration. But Niels Meltzer once said to me, all torture is psychological torture. Whether it's physical torture or psychological torture, all torture is psychological torture. Because it is aimed at destroying you and your community. And that is what has been done to Julian, the sense of instability, the sense of isolation. But also what Julian faces, he doesn't have something positive to face for the future. His conditions of detention, the one I told you, the kinds like special administrative measures, apply in the US pre-trial and post-trial. And the people determining his conditions of imprisonment are the CIA and the FBI, amongst other agencies. Now, don't forget, the CIA plotted to kill him while he was in the embassy. But we'll come back to that. So, things that I saw were willful denial of asylum protections,
evidence of extreme judicial bias, and I will give you a particular example from District Judge Snow, who, when Julian was brought before him, said his name and he said he's a narcissist. How you make that assessment of a human being as a judge meant to be impartial without going through any process, it's just unbelievable. The presiding magistrate in his case, Lady Emma Arbuthnot, her husband has been core to many of the intelligence deliberations because he has worked very closely with the heads of intelligence. He has been on various defense committees. Their son runs a company, has an investment in a company called Dark Trace, which militates against organizations like Wikileaks. And yet she does not believe she has any conflicts of interest. And she's the one who chooses to preside on this case and then slowly moves herself away without recusing herself, so you cannot undo her judgment. There are also breaches of attorney-client privilege. You can find on YouTube pictures of Craig Murray, people like Stefania Narisi, Julian's friends and colleagues, having conversations with him and the audio of those conversations. But you also importantly find conversations recorded of his conversations with Gareth Pierce, his lawyer. This is a fundamental breach of the law. And no other case will go forward in such a way. Yet Julian, the judges are ignoring this fundamental breach of attorney-client privilege, which is taught in law school, basic law school courses. There have been misrepresentations in court and selective representations of facts. While Julian was having a mini stroke during the October hearings, the prosecutor in the court was talking about Julian malingering, imagining what is happening to him. Here is this man slowly having a stroke, and this guy is reminding him what a terrible malingerer he is, how he's making up his health conditions. There is also a deeply political nature to the case. The very charge of espionage is a political charge. It is excluded. Political extraditions are excluded within the Extradition Act, and yet, within the extradition process, and yet, for Julian, the espionage charge has not been treated as a political issue. There have been other breaches of fair trial rights, and one of the most amusing ones that, as a legal observer, one of the things I saw was the basic lack of access to hearings. I was told as a legal observer I had to join the queue at 4 a.m., and some people are here who helped me queue on many days by standing so that I could go to the loo or in the break. And one day the guard said to me, I had a paper and a pen with me because you can't take in water, you can't take in a phone, you can't take in any recording device, you can't take in your computer. I had a paper and a pen. He said, all right, I let you take in the paper and pen, but you can't write. Bizarre. I mean, absolutely bizarre. And as a legal observer, the Holding observes trials in Turkey and all kinds of places where we don't like to compare ourselves, and yet in Britain this is happening. I had Rebecca Vincent, who monitored the trial throughout also, and I were intimidated outside the Old Bailey 9 times one morning at 3:34 when we were queuing. The police officers came to us 9 times to tell us we would be arrested at one point if we queued to go inside court, because of course we will not be allowed. COVID, right? Anyway, there is also things like proportionality of sentencing. When Julian was arrested for his bail violation, the term that he got for his bail violation was one of the longest terms, especially, and no reference was made to the fact that he had a good reason. They were trying to murder him. He sought asylum because somebody was trying to murder him. But that was not taken into account, and there are no recognitions of mitigating factors. In the US, so one of the important things about this case is the extraterritoriality, and what I mean is the application of US law outside the US.
But it's not just US law, it's a specific act in particular, the US Espionage Act from 1905, 17. Thank you. This Espionage Act is a deeply contested and deeply problematic act. It is not a well-respected, well-agreed act. And this Espionage Act will now apply everywhere in the world. Julian is a non-US citizen, a non-US journalist, undertaking journalism about US war crimes outside the US. How can the US Espionage Act apply? And there is also a denial of a duty of peers in the extradition process. So you don't have to prove beyond reasonable doubt that Julian has done these crimes. You don't have to prove on the balance of probabilities that Julian has done these crimes. The presumption is in favor of extradition. So the US has a very easy game. Julian's lawyers have to prove that he meets some hurdles which, he's suicidal, so maybe you shouldn't extradite. The fundamental issues were not discussed in the extradition hearings. And when he goes to the US, where the case will be heard in the Eastern District of Virginia, John Kiriakou, the CIA, torture whistleblower, has explained how the court is stacked with people who work for the CIA, the FBI, the DOJ. So there is no fairness in that jury. There are many examples of lawfare, including the late delivery of the second superseding indictment in Julian's case, to which changed the charges on which they were trying to extradite him, which are very similar to what happens at Guantanamo. Every time the other side is having some good evidence, you change the rules. You don't allow people to converse with their lawyers. You bug their conversations. You say they are terrorists and therefore they are not given certain rights. They cannot, in Guantanamo, you cannot see some of the evidence against you. And that is essentially what happened to Julian at Belmarsh, because he was not able to consult with his lawyers for months. Because they said, oh, COVID, you cannot meet your lawyers. We do not have room for you to go and see the video room. This is nonsense. And we should call it out for what it is. And I liked this cartoon, and I put it up because I know it's a little bit controversial, but you can see Uncle Sam, you can see the British justice system, you can see Julian and his chains. And it is... they all say nothing political to see here. And I asked for the wonderful translators. I'm very grateful to you for putting up with my long presentation to explain what is in the other video for those who speak English. If you come with us, we promise we won't torture you, but you are planning to murder me. Says who? More than 30 US government and CIA whistleblowers. And they will be prosecuted for revealing state secrets. Revealing, so you admit it's true. I told you we should have whacked this wise guy, killed this wise guy years ago. This is the justice system in America. And outside, you can see on the other side the cartoon of the 12 men wearing dark glasses and earphones, ready to be the jury for Julian. So they can see no evil and hear no evil, and they can give the right verdict. I'm also concerned about incrementalism. I've only got a few slides left, 4 slides, so sorry. Which is that the evil is not happening in one big jump. So slowly and slowly and slowly, Julian's rights are being eroded. They're being violated. And every next step, the previous step is bad, the next step is worse, and everybody says, no, it's not that bad. There is also a normalization of evil. And when I think of those guards at the Old Bailey, some of them were very polite and friendly. Some of them were quite aggressive. And I just think about the normalization of evil and the banality of evil. And you can imagine what I'm thinking of and what you are thinking of, where everybody says, I'm just doing my job. I also want to talk to you about gaslighting, where the Australian state has today said, or 2 days ago said,
oh, we will not write a representation to Priti Patel on behalf of Julian because we believe in the British justice system. To make Julian distrust himself, to make people think maybe they're right, maybe everything's okay. And the use of modern day propaganda, whether it is terms like enhanced integration techniques or the language of justice to subjugate other people and deny due process to say. These are all, saying, having this wonderful, beautiful Old Bailey building, wonderful, beautiful Westminster Magistrates Court, the judge with a wig in the Old Bailey, Chief Justice, Chief so-and-so, all this veneer, when actually there is zero justice. What is at stake is whistleblower protection. Because if you care about the climate, if you care about corruption, if you care about people in old people's home being treated terribly, when you don't know your brothers and sisters, your uncles and aunts, your grandparents, children in care being treated badly, you need whistleblowers because only those on the inside know what's really going on. And Julian, and of course Wikileaks, was important to give security to the whistleblowers, but also security to the documentation, to ensure that that documentation was right. It means, I won't say what it means for press freedom. And some people often ask me, what do you think, why didn't, now all press freedom organizations are behind Julian, all human rights organizations, the big ones, are behind Julian. But at one stage, some years ago, somebody asked me, why don't these press people speak up for Julian sooner? Partly because we didn't put enough pressure on them. Don't they see that this is going to happen to them? Well, maybe they do see that it will never happen to them because they will never challenge the state. They will always be embedded reporters. They will always be friends through the DSMA process in the UK, where you actually show your story to the government, say, is it okay to publish this? And then they approve it. And newspapers like The Guardian are in this case, are in this committee. It also means a lot for democracy, for people's right to know about the crimes their governments commit, and nation-state sovereignty, the sovereignty of Britain. We talked about taking back control with Brexit, and now we are under the control of. But what about justice? This is the thing that bothers me most. What about the justice system? Why aren't the lawyers, why isn't there a single prominent judge in Britain who is speaking out publicly about this? When in Sweden, at least, Britta Sundberg-Weidman spoke about it. But what if we all look away? What is there to lose? Well, if you're a terrorist, the reason you're a terrorist to a large extent is because you have nothing to lose. And we are creating that in Britain. And there are concerns about our own humanity, of the guards, the workers who engage in such torture. And nice image from AFK, the fantastic Norwegian artist, and an image of democracy. I don't know if the translators would like to just say, I hope people can see it on screen. And finally, this is a little quote from Julian. It's very long. I will put this particular slide online. I won't put the other slides because I need to make sure that the screenshots that I've taken are all right. But I'm sorry, I've overrun my time, and but I've not given enough detail even then. It's difficult to compress 12 years of torture into this. I've tried to say what I saw as an observer. There is so much that I could have said, and there will be a report in due course. And thank you for listening to me. Thank you very much. Deepa, very expressive Sorry. intervention. I will give the floor, la parole directement donc à Christophe Marchand de Juscovent, et voilà. Merci.
vous remercie de m'avoir invité. J'essaie de trouver ma place parmi les petits badges avec la tête de Julian. Merci de m'avoir invité pour parler ce soir de l'Europe et la liberté de la presse, puisque c'est ça le sujet de la soirée. Donc, je vais, en ce qui me concerne, évoquer pendant une vingtaine de minutes, puis après on va peut-être ouvrir la discussion. Je vais évoquer quelques questions juridiques, puisque je suis avocat. Je travaille dans le dossier depuis 7 ans maintenant, 8 ans. En fait, on avait été contacté lorsque Julian était dans l'ambassade par Michael Ratner, qui était à l'époque le président du CCR, le Center for Constitutional Rights de New York, et qui dirigeait la défense de Julian à l'époque. Et il cherchait un cabinet spécialisé en Europe dans la Convention européenne des droits de l'homme. Déjà à l'époque, l'intuition de Michael Ratner et de Julian était que finalement, c'est probablement pas une discussion était de ce type-là avec Michael, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, que c'était probablement pas des juges nationaux qui auraient suffisamment de liberté par rapport à leur gouvernement. Ce n'étaient pas ces juges nationaux-là qui pourraient prendre les bonnes décisions. Hein, quand on entendait le professeur Deepa qui disait « mais quand est-ce qu'un juge anglais va s'exprimer et dire ça suffit ?» Le sentiment qu'on a eu très très vite, c'était que les juges nationaux n'ont pas cette liberté. Ils sont trop liés à leur gouvernement ou à leur parlement respectif, qui sont trop liés aux questions politiques de leur gouvernement. Et à l'époque, on était dans un contentieux qui était un contentieux à l'égard de la Suède, puisqu'on faisait, nous, alors, du litigation support, comme on dit, c'est-à-dire qu'on préparait des argumentaires liés au droit européen des droits de l'homme, Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi parce que la Suède fait toujours d'ailleurs, contrairement au Royaume-Uni, partie de l'Union européenne, aussi le droit de l'Union européenne. On abreuvait alors les avocats suédois de notes juridiques sur des questions liées aux droits humains pour essayer d'obtenir la levée du mandat d'arrêt européen qui avait été donné par la Suède. Et on espérait à ce moment-là, ce qu'on essayait, c'était d'arriver à une cour internationale qui puisse prendre une décision, en ce cas-ci, cour européenne. Aujourd'hui, on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire que nous travaillons à plusieurs équipes d'avocats, à la fois en Belgique, mais aussi des avocats français, des avocats, à se préparer. À se préparer parce que, comme on l'a indiqué, il y a une série de violations, selon nous, flagrantes des droits de la Convention européenne des droits de l'homme. On ne peut plus invoquer la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne, puisque le Royaume-Uni n'est plus partie de la l'Union européenne. Mais on examine de près les violations de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque c'est ça la demande qui avait été formulée par Michael Ratner à l'époque, qui a été confirmée ensuite par Balthazar Gerson et puis par Gareth Pierce, évidemment. Gareth Pierce, qui est l'avocate anglaise, qui continue à piloter le procès, qui le pilotait déjà à l'époque. Bon, maintenant, la situation dans laquelle nous sommes est une situation d'attente. C'est-à-dire que Gareth Pierce et les barristers anglais sont très très au courant de la jurisprudence et de la Convention européenne des droits de l'homme. Les précédents qui sont invoqués de la Cour européenne des droits de l'homme sont des précédents dans lesquels Gareth Pierce et les solliciteurs anglais ont eux-mêmes plaidé en matière d'extradition pour empêcher à un moment donné une extradition et pour lutter contre des décisions qui étaient considérées comme injustes de la part des
des juridictions anglaises. Donc ce n'est pas la première fois que dans des dossiers, je dirais, politiquement très marqués, hein, on se rappelle d'une affaire Holtzman, par exemple, contre le Royaume-Uni, qui est une affaire célèbre, d'une demande d'extradition d'un prêcheur musulman vers la Jordanie, avec un risque de torture évident là-bas sur place, avec sur place un risque de ne pas être traité dans le cadre d'un procès équitable, c'est-à-dire les preuves utilisées sur la torture pourraient être utilisées. Ce précédent Holtzman est un précédent très important qui montre que ça arrive que les juridictions anglaises se trompent pour des raisons politiques, parce que politiquement elles sont liées, et que finalement la leçon leur est donnée par la Cour européenne des droits de l'homme, et que le gouvernement britannique doit alors respecter la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça, c'est le cadre général de notre intervention en tant qu'avocat, on va dire, européen. Donc, je ne suis pas l'avocat belge, Julian n'a pas un avocat dans chaque pays du monde, mais je suis belge, mais surtout avocat en droit européen des droits de l'homme. Et alors, je ne sais pas très bien quel est votre intérêt, mais c'est certain que du côté de la défense, on est très discret de ce qu'on fait. On est discret parce qu'on est en plein combat. Et donc, on ne va pas commencer à exposer, je dirais, dans le détail, l'ensemble de nos arguments, l'ensemble de nos stratégies, mais je vous assure qu'on y travaille à beaucoup et qu'on y travaille ardemment. Donc, ce que je vous propose simplement, c'est de partager avec vous le travail que nous, on a réalisé en tant qu'avocat de droit européen des droits humains par rapport à des informations qui sont publiques, c'est-à-dire les grands arguments qui ont été évoqués devant le Magistrates Court lors de la première instance, la première audience, la première instance de ce combat judiciaire en extradition. Peut-être un petit mot sur c'est quoi un combat judiciaire en extradition. Un combat judiciaire en extradition, c'est d'abord un traité. Il n'y a pas d'extradition entre États s'il n'y a pas de traité. Ici, il y a un traité qui existe entre le Royaume-Uni et les États-Unis, un traité de coopération judiciaire et d'extradition qui permet alors aux États-Unis de demander l'extradition, aux Britanniques de demander l'extradition d'Américains. C'est ça la base, je dirais, du travail des avocats, c'est ce traité d'extradition entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Et ce traité prévoit des conditions. On ne va pas extrader. L'extradition, c'est un peu a priori, classiquement, c'est l'exception, parce qu'un État va très difficilement laisser à un autre État ce cœur de souveraineté qu'est l'exercice de l'action pénale. L'exercice de l'action pénale, de pouvoir juger quelqu'un pénalement, de pouvoir le mettre en prison, là on est au cœur de ce qu'est un État. L'État a ce pouvoir, ce privilège de pouvoir, ce monopole de pouvoir exercer des poursuites pénales et sur son territoire. Ici, la Julian est au Royaume-Uni, il va exercer des poursuites pénales au nom d'un autre État, mais de manière très limitée et normalement en respectant très strictement la loi. Et donc le premier instrument que nous on regarde en tant qu'avocat quand on défend une affaire d'extradition, c'est le traité. Est-ce qu'il y a un traité? Qu'est-ce que ce traité contraint? Et le traité entre les États-Unis et le Royaume-Uni est assez complet et contient, oh, surprise, une exception. On dit qu'on ne va pas extrader s'il s'agit d'un délit politique. Et que, finalement, les États ont accepté ces extraditions, mais si les États-Unis ou la Grande-Bretagne demandent quelqu'un pour un délit politique ou pour une motivation politique, le traité prévoit que alors le Royaume-Uni va refuser. Et donc vous avez eu alors devant le Magistrates Court toute une discussion approfondie sur la question qui est de savoir si les accusations que le professeur a mentionnées, principalement l'espionnage acte, le fait d'espionner, est-ce qu'il s'agit d'une infraction politique? Est-ce qu'il s'agit d'une infraction qui a des motivations politiques? Et c'est évident que oui. C'est évident que oui. Un espion, si jamais Julian était un espion, qu'est-ce qu'un espion? Un espion, c'est quelqu'un qui va
observer un État ennemi, pour des raisons politiques, recueillir des informations et les transférer à cet État ennemi pour lequel il travaillerait. Donc il y a une évidence qu'il s'agit d'un délit politique, qu'il s'agit d'infraction politique. Le Magistrates Court en a pensé autrement, mais le débat n'est pas terminé. Le débat n'est pas terminé parce que, et là, j'ouvre une parenthèse sur la procédure dans laquelle on est pour l'instant, vous l'avez compris, le tribunal de première instance de Magistrates Court a reçu le dossier de nouveau de la High Court et du Supreme, qui ont renversé la décision, qui était une décision favorable du juge de première instance. Le juge de première instance reçoit cette décision de son juge d'appel, il s'y soumet, et il transmet alors au ministre le dossier pour que celui-ci se prononce ou pas sur l'extradition, en disant est-ce que j'autorise ou pas cette extradition. La défense, Gareth Pierce, s'est occupée à préparer des arguments, parce qu'on a 4 semaines pour préparer et présenter des representations, comme on dit, au Home Secretary, qui sont occupés à être réalisés. Et après cela, il y aura encore un appel contre la décision du tribunal de première instance, qui avait par exemple considéré que les poursuites pour espionnage ne sont pas un délit politique et donc on peut appliquer le traité d'extradition. Donc là, le combat judiciaire en Grande-Bretagne est loin d'être terminé. Il continue. Il continue et il peut durer encore des semaines, des mois, voire des années. Parce que la procédure britannique est d'une complexité invraisemblable et qui permet finalement de pouvoir exercer beaucoup de recours contre une demande d'extradition. C'est pas sans intérêt, parce que ça veut dire que à un moment donné, il faudra bien libérer Julian Assange, bon sang. Parce qu'avec ce groupe d'avocats, il y a des Français, il y a des Italiens, il y a des Allemands, on se dit, mais chez nous, est-ce que ce serait la même chose? Est-ce que Julian Assange serait en prison, comme ça, dans l'attente d'une décision judiciaire qui va traîner encore des années? Et on est tous d'accord pour dire que non, qu'il y aurait à un moment donné une libération, même sous condition, serait assez normale, serait même de droit, j'ai envie de dire. Donc c'est une situation qu'on travaille, qu'on réfléchit, de voir, puisqu'il y a un tel délai, s'il ne serait pas opportun que Julian soit placé en liberté. À ce sujet-là, de nouveau, moi je vois d'autres dossiers d'extradition en Grande-Bretagne qui durent aussi très longtemps, et il y a une tendance, malheureusement, des juges britanniques, que ce soit dans le dossier de Julian ou dans d'autres dossiers, de laisser les gens en prison. Ce n'est pas spécifique à la situation de Julian Assange, qui soit comme ça en détention préventive très longtemps. Bien, ceci ayant été dit, je vous dis le premier point que les avocats britanniques ont examiné, cette question du traité. Le deuxième point, c'est qu'il y a une loi sur les extraditions. Une loi sur les extraditions, en Belgique, dans beaucoup d'États, c'est toujours la même chose, il y a le traité, et puis il y a la loi nationale qui prévoit aussi des exceptions à la demande d'extradition. Et ici, vous avez alors, il y a 9, je m'excuse auprès des interprètes parce que j'avais dit que je parlerais en anglais, puis finalement je parle en français. Voilà. Si vous voulez que je change, je préfère parler en français. Alors, il y a 9 raisons. Il y a 9 avocats britanniques pour s'opposer à l'extradition. Je ne vais pas les faire tous dans le détail. Hein. On parle toujours de la Section 81A, c'est sur la question politique, qui est reprise non seulement dans le traité, mais aussi dans la loi interne. La Section 87, là, c'est un élément qui nous intéresse particulièrement en tant qu'avocats sur la Convention européenne des droits de l'homme, parce que Section 87, c'est le droit anglais qui prévoit qu'on n'extradera pas si la personne qui est extradée sera maltraitée au niveau judiciaire, c'est-à-dire fera l'objet d'un déni flagrant de justice, flagrant denial of justice, c'est-à-dire, notre langage à nous, une violation du droit à un procès équitable, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, tous les arguments sont mis en place. Parce que ça, s'il y a bien quelque chose qui nous paraît évident, ben, tout nous paraît évident, en fait, dans cette affaire. Quand on réfléchit, je dirais, à un moment donné, entre avocats, on se dit, on a quand même rarement une aussi bonne affaire, une aussi belle affaire.
parce que tous les arguments sont évidents. On a vraiment essayé de la faire. Mais ici, évidemment que vous imaginez bien, tout le monde le sait, que si Julian Assange est envoyé aux États-Unis, il sera mal jugé. Ça paraît assez évident. Pourquoi? Simplement, quand on voit l'ensemble des déclarations qui ont été faites par le monde politique contre lui. Hein, vous vous souvenez, il faut le tuer, il faut lui envoyer un drone, a même dit Mme Clinton. Enfin, ces simples déclarations ont pour conséquence que la présomption d'innocence manifestement a été violée par le pouvoir exécutif. Et il y a un corps de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui considère que dans ce cas-là, il y a un risque de délit flagrant de justice. Pour faire une comparaison, on a eu l'occasion, dans le cabinet, de défendre les Catalans qui étaient poursuivis par l'Espagne, et c'est un des arguments qu'on a évoqué pour empêcher que l'extradition puisse se faire vers l'Espagne, c'est de dire, mais l'entièreté du monde, du gouvernement espagnol s'est prononcé en disant ces Catalans, ils sont coupables de sédition, tout ça. Il faut les envoyer à la potence. Et c'est un argument qui a convaincu de manière évidente le juge belge qu'en effet, il y a eu des violations de la présomption d'innocence qui font qu'un procès équitable n'est plus possible ou sera extrêmement difficile jusqu'à preuve du contraire en Espagne, et qu'ils ont alors interdit l'extradition vers l'Espagne. Ici, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On a une série de déclarations encore pires, j'ai envie de dire. Le pouvoir exécutif n'est absolument pas neutre, est complètement partial, mais au-delà de ça, veut sa mort et a menacé, disant il faut le tuer. On a une situation où, à l'évidence, mais le Magistrates Court n'a pas pensé la même chose, la section 87 de la loi est également violée. Et puis, il y a un élément qui est fondamental, qui est la section 91. Section 91, c'est est-ce qu'il serait injuste plutôt et oppressif, d'extrader Julian Assange vers les États-Unis en raison de sa situation mentale. Ça, c'est un article spécifique de cette loi qui le prévoit et qui aurait pour conséquence un haut risque de suicide. Alors ça, alors vous avez suivi les débats en Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne, contrairement ici, quand on fait, ou en France, ou des affaires d'extradition, ou en Espagne, ou en Italie, ou en Belgique, ça va très vite, les affaires d'extradition ici. Vous avez une audience, une demi-audience, et puis c'est tout. En Grande-Bretagne, c'est autre chose, puisqu'on fait venir des témoins qui vont faire des déclarations, qui seront soumis à l'interrogatoire, au contre-interrogatoire, et vous vous souvenez que beaucoup d'informations avaient été déposées, à la fois sur les conditions de détention probables de Julian Assange aux États-Unis, et d'autre part concernant l'influence que cela aura sur sa santé mentale, parce que si on arrive à démontrer avec une certaine vraisemblance, parce qu'on n'a pas prouvé que c'est ça la situation, eh bien, le juge alors pourrait décider de refuser l'extradition. Ce qui s'est produit, et j'insiste sur cet élément-là, Section 91, parce que le juge de première instance a dit oui, en effet, au vu des conditions de détention qui seront probablement les siennes, donc c'est du fait, au vu de sa situation mentale, il est probable qu'il se suicide. Donc ces éléments de fait qui ont été étudiés en profondeur par le premier juge l'ont mené à la conclusion qu'il fallait refuser l'extradition. Alors, un petit élément sur les conditions de détention. Les conditions de détention, là, on touche alors à un autre article de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est l'article qui interdit de manière absolue le traitement inhumain et dégradant ou la torture. Et cet article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, si un juge du Conseil de l'Europe considère que si quelqu'un est extradé vers un pays, il y a un risque que cette personne fasse l'objet de ce type de traitement, eh bien, le juge va refuser alors cette extradition. Ici, aux États-Unis, on est dans une situation particulière, parce que
On parle de SAM, hein, Special Administrative Measures. Mon collègue a expliqué un peu de quoi il s'agissait. Personnellement, moi, je suis sous Special Administrative Measures. J'ai un client qui s'appelle Deepa Driver, qui est un citoyen tunisien qui a été envoyé illégalement par la Belgique vers les États-Unis, qui est actuellement sous SAM dans une prison sous terre depuis 7 ans, en pre-trial detention, c'est-à-dire en attendant son procès. Sa santé se détériore d'une manière invraisemblable, les contacts avec personne, il ne voit pas la lumière du jour, donc c'est un peu, on va dire, c'est comme le local ici, hein, mais beaucoup plus petit, et donc il n'y a pas l'accès à la lumière du jour, et moi je suis son avocat et je signe tous les 6 mois un document dans lequel je m'engage à ne parler à personne de ces conditions de détention dont je vais vous parler, sous peine de sanctions pénales. Donc moi je ne peux plus voyager aux États-Unis par exemple, mais ça, je ne vais pas aller seul, c'est pas si grave que ça. Mais donc, ce qu'on a constaté, nous, et on l'a fait alors, un affidavit qui a été présenté aux juridictions britanniques, montrer c'est quoi l'expérience que nous avons en tant qu'avocat, d'être l'avocat de quelqu'un qui est sous SAM. Et oui, c'est une situation dans laquelle le travail d'avocat est très compliqué et impossible. Mais donc, à la fois, ça touche au procès équitable, mais ça touche aussi, parce que la personne qui est sous SAM est dans une situation, je dirais, de dénuement complètement. Il y a des photographies que nous recevons de notre client, il a les mains gonflées, les pieds gonflés, parfois il y a des moments où il se tape la tête contre les murs tellement il perd la boule. Enfin, cet élément de fait que les États-Unis torturent, et ont torturé et tortureront, est un élément compliqué parce que, je veux dire, il faut arriver à le démontrer à un juge britannique ou à n'importe quel juge sur base d'éléments qui sont très sensibles. La Cour européenne des droits de l'homme a une vieille tradition de méfiance à l'égard des États-Unis par rapport à son système pénitentiaire. Il y a une tradition, il y a une jurisprudence, c'est l'arrêt Söring en 1987, qui est un arrêt très important, où la Cour européenne a dit on ne peut plus extrader les gens vers les États-Unis si ils vont en couloir de la mort ou s'ils sont condamnés à la peine de prison à perpétuité parce que c'est un traitement inhumain et dégradant. Et donc il y a une culture, je dirais, de la Cour européenne des droits de l'homme qui est différente de celle-là, qui est une culture très oppressive des États-Unis, de la torture, où finalement, moi l'impression que j'ai, c'est que oui, on a déclaré qu'on a fermé Guantanamo, mais finalement, les États-Unis ont importé Guantanamo sur leur territoire par le biais de ces Special Administrative Measures, par le biais de ces prisons particulières, EDX ou autres, dans laquelle est pour l'instant ce pauvre monsieur Traversy. Section 91, je vous dis, c'est important. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que on a gagné, l'extradition est stoppée. Très bien. Les États-Unis font appel. Alors, le système britannique, avec sa complexité, pour faire appel, c'est pas aussi simple. Il faut demander l'autorisation de faire appel. Et puis l'autorisation vous est accordée, seulement sur certains points. Et puis le juge alors va prendre une décision. Et je vous explique ça dans le détail parce que les Américains, ils ont fait appel sur plusieurs questions aussi de fait, en disant c'est pas vrai que sa santé mentale est telle que si jamais il est en isolement, en SAM, il va se suicider. C'est pas vrai. Les preuves qui ont été apportées devant le premier juge, les rapports psychiatriques, le psychiatre, c'était pas un bon psychiatre, il a menti à la cour de Westminster. Une des questions qu'ils ont posées, les Américains, à la High Court. Et puis, d'autres questions, c'est de dire, mais de toute façon, même si c'était vrai, maintenant, on a des assurances diplomatiques. Les États-Unis disent, vous en faites pas, il ne sera pas placé en SAM, il ne sera pas placé dans un système d'isolement, il sera bien traité quand il arrive là-bas, s'il se comporte bien. S'il se comporte bien. Et la Cour d'appel, alors, et ça c'est un élément qui est important, pour ça que j'insiste là-dessus, parce que c'est une victoire, entre guillemets, qui reste importante, c'est sur les faits que la Cour d'appel a dit non, votre histoire de psychiatre, là, vous les Américains, vous dites que le psychiatre a menti, c'est pas vrai, non. Nous considérons, Cour d'appel de Londres, que, en effet,
Julian Assange est dans une telle situation mentale que si il était placé en isolement, eh bien, il y a un risque de suicide qui est important. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire que ces faits-là ne seront plus discutés. Ces faits-là sont, dorénavant, c'est la vérité judiciaire, que si jamais il est placé dans une situation d'isolement, eh bien, Julian a un grand risque pour sa santé jusqu'au suicide. Par contre, la Cour d'appel de Londres a dit, mais les assurances diplomatiques, ça c'est OK. Si les États-Unis disent ils ne vont pas le placer en EDX ou en SAM, on les croit. Il n'y a rien qui montre qu'ils ne vont pas respecter leurs paroles. Donc il annule la décision du premier juge et la renvoie dans la situation qu'on est aujourd'hui pour être jugé devant le Home Secretary. Alors, après, il y a encore un petit détail de procédure, entre guillemets, c'est qu'il y a un recours qui est possible auprès de la Supreme Court, donc après High Court. Et là, de nouveau, il faut demander à la High Court l'autorisation de faire appel de sa décision. C'est assez particulier. Nous, en tant que juristes continentaux, on trouve ça vraiment bizarre qu'il faut demander au juge qui a donné la décision, est-ce qu'on peut faire appel contre ce que tu as dit, est-ce que tu n'as pas tout à fait raison, et que ce juge-là va dire, oui, d'accord, tu peux faire appel. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et la Cour d'appel, là, elle a dit, oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire appel contre la décision. Donc, OK, donc on a été en appel contre cette décision. Mais alors après, il faut demander au Supreme s'il est d'accord qu'on fasse appel. Donc il y a un deuxième filtre. Et là, le Supreme, de manière très étonnante, très étonnante, a dit non, vous ne pouvez pas faire appel. Je ne suis pas d'accord avec l'autorisation donnée par la High Court de faire appel contre sa propre décision. Et c'est comme ça qu'on est revenu alors devant le Magistrates Court. Et là, on est à un moment, et j'étais lundi à Londres par les Gareth Pierce, pour un petit peu vous informer, parce que qu'on comprenne un peu tout ça, c'est un peu compliqué. Et elle est très choquée de cette décision de Supreme Court. Elle trouve que c'est vraiment un scandale. En fait, je vous ai parlé au début de cette affaire Othman. Il y a une autre affaire aussi contre le Royaume-Uni à la Cour européenne des droits de l'homme qui a établi des règles très strictes et très claires de la manière avec laquelle les États peuvent donner des assurances, les fameuses assurances diplomatiques. Il faut que ce soit des assurances qui soient sérieuses, qui soient contrôlées, qui soient vérifiées, qui soient robustes, qui soient fiables. Il y a différents critères qui ont été établis de manière très évidente par la Cour européenne des droits de l'homme qui n'ont absolument pas été respectés par la High Court. La High Court a accepté les assurances diplomatiques sans du tout les contrôler. Ce qui a très fort étonné les avocats britanniques, parce que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est évidemment très politique, et que le juge interne, là, voilà, il a la pression telle que, dans le cas de ses relations avec les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, pareil, les images étaient très belles, très parlantes et très justes, il est pieds et poings liés par rapport aux États-Unis. Et donc, on est alors avec cette question très importante de ces assurances diplomatiques, et question qui va continuer de nous occuper, évidemment, puisque maintenant, il y a une représentation, comme je vous ai dit, auprès du Home Secretary, et puis il y aura, après ça, ce qu'on a appelé indûment le cross-appeal, mais on va dire que c'est pas un vrai cross-appeal, tout ce qu'ils vont dire, cross-appeal, c'est appeal. C'est un appel contre la décision du premier juge sur les questions qui n'ont pas été tranchées en notre faveur par le premier juge, à savoir que l'extradition va violer sa vie privée avec son épouse et ses enfants, que l'extradition, eh bien, il va être mal jugé là-bas, violation du droit à un procès équitable, que l'extradition va violer peut-être son droit à la vie. Il y a peut-être un risque d'être tué là-bas par ces personnes qui lui en veulent tellement, que cette extradition va violer son droit à la liberté d'expression, que cette extradition va violer son droit à être entendu quant aux violations de ses droits fondamentaux. Et je vous dis ces articles, enfin, ces droits-là, parce qu'on parle de l'article 2, l'article 3, l'article 5, l'article 6, l'article 7, l'article 8, l'article 10, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme.
quasi tous les articles seront violés, on va dire, en cas d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Toutes ces questions-là n'ont pas encore fait l'objet d'un appel, et vont faire l'objet d'un appel après que le Home Secretary aura donné sa décision, après les représentations qui auront été faites par les avocats. Je vais terminer en revenant peut-être aux images qui ont été montrées, parce qu'il faut toujours revenir, de quoi parle-t-on en fait? Ça me semble tellement fondamental, chaque fois de revenir à cette question de base, de quoi parle-t-on? De crimes de guerre, en fait, c'est simplement ça, ce sont des crimes de guerre qui ont été commis par les États-Unis et qui ont été dénoncés. Alors, sous cette question de la justice par rapport aux crimes de guerre, il y a un élément qui est très important, puisqu'on parle de la Cour pénale internationale, beaucoup pour l'instant qui s'occupent de l'Ukraine, et cette Cour pénale internationale, il y a eu une déclaration très importante qui a été faite par le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, le 17 août 2021. C'était simplement pour vous donner le caractère politique, c'était une déclaration de priorisation. Priorization of cases. Et c'est une déclaration qu'il a faite dans le cadre d'une situation qui était soumise à la Cour internationale, qui est celle de l'Afghanistan, où on reprochait des crimes commis par les talibans, des crimes commis par l'État islamique, des crimes commis par les Américains. Et Karim Khan, le procureur, a dit je prends une décision de priorisation, c'est-à-dire que je classe les crimes commis par les Américains. Je ne vais pas enquêter là-dessus. Mais je garde que les crimes commis par les talibans, sur lesquels je vais enquêter et sur lesquels je vais émettre éventuellement des mandats d'arrêt contre des personnes. C'est pour vous dire que cette justice internationale est évidemment éminemment politique et qu'il n'y a pas eu de justice pour les crimes commis par les États-Unis qui ont été dénoncés par Julian dans le cadre de son travail. Au contraire, il est accusé d'espionnage, il est accusé d'avoir révélé même ces informations. Et l'indictment tel qu'il a été décrit, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la criminalisation de Wikileaks. C'est la criminalisation de ce que Wikileaks a inventé, c'est-à-dire une plateforme ouverte où les personnes peuvent venir déposer des secrets d'État. C'est ça qui est criminalisé. C'est ça l'objectif des États-Unis, c'est de faire passer ce message-là qu'on ne peut pas révéler des secrets d'État, on ne peut pas prévoir des plateformes qui vont recevoir des secrets d'État et les diffuser. C'est ça le message. Même si aujourd'hui, énormément de journaux, New York Times, des médias internationaux ont eux-mêmes repris finalement cette idée de Wikileaks et ont des plateformes où vous pouvez les déposer ces secrets. De quoi on parle? On parle évidemment de la torture qu'il subit actuellement, qu'il a subi auparavant dans l'ambassade. Je vois Joseph qui est là-bas, on avait des réunions avec Joseph et Julian pendant des heures, ça durait des heures, et après ça, on sortait, respirer dans l'autre. Julian ne pouvait pas. Julian il devait rester dans son endroit confiné, où il était constamment sans avoir accès à la lumière du jour. On parle de cette torture dans les prisons, de cette procédure. Et je vais terminer parce que nous, en tant qu'avocats pour la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui nous importe, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est pas la Cour pénale internationale. On n'a pas un procureur qui va choisir politiquement de poursuivre telle et telle situation. La Cour européenne des droits de l'homme a une masse de jurisprudence et de cas qui sont fixes, qui sont clairs, qui sont évidents, et qui, à un moment donné, devront bien être appliqués dans l'affaire de Julian Assange, que ce soit par les juridictions internes, on l'espère, du Royaume-Uni, sinon ce sera la Cour européenne des droits de l'homme, après, comme on dit, l'épuisement des voies de recours internes, c'est-à-dire quand on aura terminé tout le parcours judiciaire si complexe du Royaume-Uni. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Christophe. C'est vraiment magnifique d'avoir pu avoir un autre exposé de qualité de première main comme défenseur de Julian. Ça donne quand même pas mal d'espoir, même si on sait que la peine est
est présent, puisque toute cette non-libération, etc., c'est en soi déjà une mission permanente. Mais bon, après toute cette vassalisation qu'on voit quand même de la justice anglaise, on a vu le cas Pinochet, moi je vois la différence de traitement. Hein. On libère Pinochet, et il jette ses béquilles en arrivant à Santiago. Et ici, alors que c'est un criminel, et dans ce cas-ci, voilà, c'est totalement différent. L'Union européenne aussi, on voit vraiment qu'il n'y a pas de réaction, les pays européens sont vassalisés par rapport aux États-Unis, même la Cour pénale internationale, ce que tu dis, la hiérarchisation qui fait la priorisation, comme tu dis. Alors on espère quand même que la Cour européenne des droits de l'homme va tenir au moins face à cette situation, et dans ce contexte actuel tellement difficile. Je ne sais pas si on va maintenant passer donc à un web stream et un contact avec Roger Waters. Magnifique. Alors, il nous dit qu'il n'a pas pu. D'accord. Il nous dit donc bonjour. I suppose I will continue in English because I'm not sure that you have translation there. And yes, we know that you could not hear the web stream before, so that you want to intervene directly. I would like to know first, obviously we are very pleased that you are so engaged in this case, and we would like to know mainly what is your main motivation in, to be engaged in this struggle in favor of Julian Assange. So I give you the floor. Okay. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Okay, and I think we will. Yeah, fantastic. So yes, we would like to know mainly and generally what your main motivation in defending Julian Assange. Could you express that to us? Many thanks. Mm-hmm. Yes. I was hoping today to come on a webinar and hear people speak to understand what they were thinking about. Sadly, my French is not to the nuance of your arguments and so on and so forth. And B, I couldn't hear it anyway. So, but I mean, yeah, sorry. Wait a minute, please, because there is a technical problem. Yeah, go on. Okay, it's okay now. We can hear you. Yeah. Oh, yes. I can see it. Okay. Can you speak? We can't hear you, Roger, yet. The people on Zoom can't hear The microphone.
Okay, we could try now, and then there is a trick there. So it seems it's working now. No, not yet. Okay, yeah. We can hear you now. Yeah, thank you. You can hear me. Yeah, yeah. Shall I continue to speak? Please, thank you very much. Sorry. I'll try again. Unless, okay, I'll try again. And I won't say what I said before, because it was an explanation of why this is so confused and tricky. Partly because I don't speak fluent enough French to have understood anything that was said this afternoon, and I would have liked to have done so that I could have responded to it. However, I do know something of the predicament of our great friend, Julian Assange. And as far as I know, I couldn't understand everything the lawyer was saying earlier, but my understanding is that the High Court in London have now decided officially that Julian can be extradited to the United States of America to stand trial, but that decision by the court needs to be rubber stamped or at least sustained by the Home Secretary of the British government, in the cabinet, whose name I believe is Priti Patel. And I'm told that somebody will be running hot foot with the note to her, to put on her desk for her to go, I agree, and sign it, and then they will extradite her. There may be one more appeal. I'm not sure about that. What intrigues me is the idea of being a fly on the wall in that office, at the Home Office, when Miss or Mrs. Patel receives that piece of paper and has to take the decision to sign it or not. A number of questions arrive. Is it likely that she is au fait with what's happened and has already agreed with Boris Johnson and the rest of the cabinet, or whoever it might be, that she's going to sign it and she's going to acquiesce to the decision of the court, and so on and so forth? I hate to say this, but I suspect that that will be her position. She is not a woman who has the reputation of being a great humanitarian, or even of somebody who thinks things through very carefully and is led to the decisions that she makes by her attachment to a sense of moral duty, if I could put it like that. She seems, from what little I know of her, to be something of a mini Margaret Thatcher, and you couldn't have said of Margaret Thatcher that she was ill-educated. I believe she got a degree from Oxford University, which is supposed to count for something. But equally, she was one of the most narrow-minded people that any of us have ever come into any contact with, as we know, just based upon what she did. Now, does Priti Patel, is Priti Patel interested in the law? But as I say, I couldn't understand what the lawyers were saying earlier, but because I am interested in the law, and I've followed this case quite closely, and it seems to me, because I do possess a moral compass, okay, I am, whether Priti Patel is, I so hope I'm wrong about Priti Patel, and that she does possess a moral compass, and she would look at this and go, this is insane. Clearly this man is not guilty of any crime. He's clearly somebody who is extraordinarily valuable
to the rest of the race that he is part of, the human race, because he is sharing with us information that we desperately need about the ways that our governments work and about the things that they do. And if we don't know about them, we cannot possibly come and make serious decisions about whether or not we might or might not support a particular government or a particular politician. If we discover that a politician, for instance, is rendering people and torturing them to death, or machine gunning innocent Reuters cameramen in Baghdad in broad daylight, and that those actions are caught on film, do we, the public, have a right to know that that is going on, so that we can act out our indignance and dismay and horror and heartbreak that our countries are involved in such deeds, and express our concern by saying we don't want you to be in charge of our armies or our foreign policy or anything anymore. We need to get rid of you because you are you're a blot on the landscape, and you absolutely are clearly not capable of making proper decisions about important things, like, for instance, the life and death of Reuters cameramen in Baghdad. All right, sorry, I won't rant on, because all this is completely plain and obvious to a 6-year-old. And quite clearly, the ministrations of Vanessa Beretzer, the magistrate in the earlier case, before Julian was sent to Belmarsh, where he has languished for the last 3 years, and then the proceedings of the High Court in their investigations into this affair. And clearly, it is a put-up job. It is a show trial that Joseph Stalin would have been proud of. It has no basis in argument or law or fact, except for the fact that Julian Assange, the proper journalist that he is, has embarrassed people in high places. And they have decided that they are going to hang his body in a magpie caught stealing pheasant's eggs as a warning to anyone who in the future might do good, honest, true reporting of the facts of what's going on in the world, as Julian Assange has, which is clearly, in my view, why we should be building bronze statues of him in Parliament Square, rather than incarcerating him and sending him to America. We know, because of other leaks that have come out, that they had plans to assassinate him anyway, because the truth of what Julian tells us and the value of his work is so uncomfortable for them. But so this is about the discomfort of a ruling class and nothing more than that. But the fact that they would sentence a man to death for telling the truth about their wrongdoings, why should that surprise me? Well, obviously it doesn't surprise me at all. I could not be less surprised. I'm 78 years old. I was part of the post-war dream. I remember it. I remember Herbert Morrison. I remember the beginnings of the National Health Service that Margaret Thatcher later dismantled along with her pal Tony Blair. I've seen the destruction, wholesale destruction of the United Kingdom by the neocon attachment to neoliberal capitalist economics. I've watched it in front of my own eyes. The idea that they would kill somebody like Julian Assange because he's inconvenient to them is of no surprise to me at all. What does surprise me is that last 2 October the 2nds ago, when I marched from Australia House, along with Craig Murray and Yanis Varoufakis and a bunch of comrades down Whitehall to Parliament Square, where we made speeches, where we openly appealed to Boris Johnson, the Prime Minister of England,
to intervene in this matter and bring it to a timely close, because it was so obviously a kangaroo court that made everybody who was a UK citizen ashamed to call themselves that. That was 2 years ago. We were ignored, but also, I must say this, there shouldn't have been 2,000 of us, or however many, there should have been 20 million of us in the streets complaining about this. Though even if there had been 20 million, like there were in the streets of the major capitals of the Western world, on February the 14th, 2003, just barely a month and a half away from the invasion of Iran, 20 million people in the streets in Madrid, in London, all over the United States of America, in Asia, 20 million people who all knew that to invade Iraq would be one of the great disasters of our lifetimes. And yet, the ruling class dismissed us. Anthony Blair, George W. Bush, and all the rest, all the Cheneys and Rumsfelds and Wolfowitzes and Bill Kristols, the whole ghastly, filthy crew said, no, we know better than you, and they went ahead with it. And there's been no recourse for us since then. So we watched 1 million Iraqis die because of their calumny, but at least we know that 20 million of us took to the streets and explained to them how wrong they were. Well, I'd like to see 20 million people in the streets now for Julian Assange, because they are just as wrong about what they're trying to do, about hanging Julian Assange at the hedge as a warning to others, as they were about the invasion of Iraq, not to mention the other invasions and things. I could go on until tomorrow afternoon, but maybe I'll stop, because the only reason that I'm here is to express my love and admiration for my brother, Julian Assange, and my mortification that my government is complicit in the disgusting way that he is being treated by my government's masters in Washington, D.C., to whom they kowtow and doff their caps in a way that is disgusting for an Englishman to watch. I will shut up now, but I hope I've made my feelings clear. Julian, you are a hero to me and millions of people, because we value the truth and they don't. All right, now I will shut up. Thank you so much for this very deep intervention. I don't know if you can remain with us. Now we will give the floor to the room for some questions. Can I go now? Okay, very good. And so, donc je propose maintenant qui veut prendre la parole pour une intervention, une question après ces 3 brillantes interventions. Donc, ici, donc, je ne sais pas où est le micro, il y avait un micro ici, baladeur, hein, je crois. Il est là. Non, il y a un autre micro baladeur. Ou alors s'approcher ici, je ne sais pas, donc madame, puis vous. Voilà. On va se débrouiller comme ça pour Oups, je voudrais remercier les 3 intervenants pour leurs super interventions et adresser 2 très brèves questions à Christophe, en fait. La première, c'est de savoir si les appels à la Cour européenne des droits de l'homme sont suspensifs ou peuvent l'être dans certains cas. Et la deuxième, c'est dans tout ce que tu as expliqué, tu n'as pas tellement parlé de son statut de journaliste. Est-ce que c'est un argument qui peut être invoqué, le fait qu'il est tout de même journaliste, qu'il avait droit à la protection de sa profession, voilà, et à la liberté de la presse, à notre droit à être informé? Est-ce que ce sont des arguments qui peuvent aussi être invoqués devant la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre de cette procédure ou absolument pas? Voilà, merci.
Je ne sais pas si tu veux répondre tout de suite ou on prend 2-3 questions. Peut-être on va prendre. Il y avait une autre question ici? Non? D'accord. Alors, moi je vais. On va aller au micro. Bon. On m'écoute? Oui. Voilà. Bon, ce que je dis, professeur, bon, je peux vous dire que j'ai participé à un acte similaire à Madrid il y a 3 jours. Il semble qu'il y a d'actes similaires un peu partout. Et on a raconté comme ici, c'était l'intervention du Sénat. J'ai connu des choses qui. La complexité des cas, la inhumanité du traitement de la personne, d'Assange. Et bon, c'est pour animer il faut se mobiliser, comme dit Roger. Il faut se mobiliser. Et j'ai une question à l'avocat, parce que moi, je suis aussi de formation juriste. Il y a une chose que je vais bien faire claire. Vous avez compris que les questions juridiques sont vraiment. Il faut aller au détail, même à la virgule. Et donc, j'écoutais, si j'ai bien compris, maintenant la situation juridique, est-ce qu'au Royaume-Uni, finalement, la dernière parole, c'est le ministre. Le ministre de l'Intérieur ou de Justice qui a la dernière parole finalement. On fait la comparaison avec le cas Pinochet. Le cas Pinochet, finalement, on a décidé de donner l'autorisation pour le juger, mais c'est finalement le ministre Jacques Straw qui a délégué la possibilité de jugement pour raison de santé, et on connaît bien, que quand finalement Pinochet a pris parti de Londres vers Santiago, quand il est arrivé à l'aéroport, tranquillement, il était dans la chaise là, et tranquillement, il se levait quand il est arrivé. Donc, les arguments. Mais la question, c'est vraiment. Nous sommes dans ces situations que c'est les ministres. La ministre qui a mentionné Roger, qui c'est une madame, qui a la dernière parole à ce sujet. Et si nous sommes là maintenant, dans ces situations, maintenant, parce que les nouvelles qu'on lit dans les journaux, c'est ça, non? Je voudrais bien clarifier cette situation. D'accord. Donc, il y a un appel après. Oui. Apparemment, si j'ai bien compris, encore quelques appels sur des parties de la décision de ça. Je ne sais pas si tu veux déjà répondre à ces 2 questions, puis si Deepa veut aussi prendre la parole. Sur la première question sur le caractère suspensif du recours à la Cour européenne des droits de l'homme, en effet, on peut faire 2 recours différents. On peut faire un recours, comme on appelle Rule 39, comme on dit, c'est les règles 39, des règles de procédure de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est un recours urgent qui permet alors d'obtenir une décision provisoire. Et c'est ce qu'on fait toujours en extradition, c'est qu'on fait un recours urgent, la Cour suspend l'extradition dans l'attente d'une décision au fond. Et donc ça arrive régulièrement que la Cour européenne prenne ce type de décision, c'est des mesures provisoires qui interdisent à un État alors d'extrader dans l'attente que la décision sur le fond des violations de la Convention soit traitée par la Cour. Sur la deuxième question sur le caractère journaliste, c'est en fait je ne l'ai pas mentionné parce que je n'ai pas tout mentionné, mais donc dans le 4e argument qui a été développé par les avocats britanniques devant le premier juge, c'est donc l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Je vais vous lire simplement. The extradition would further expose him, on the one hand, to a flagrant denial of his freedom of expression. Il ne pourra pas continuer à s'exprimer s'il est envoyé là-bas.
to receive and impart information, de recevoir et de diffuser de l'information, and to protect his own journalistic sources, et donc de protéger ses sources. Plus, on l'a résumé ici en 7 lignes, il y a 250 pages d'arguments écrits qui ont été déposés par les avocats britanniques. Criminalization of the application of ordinary journalistic methods to obtain and publish true and classified information of the most obvious and important public interest. Donc, la demande d'extradition revient à la criminalisation de l'activité. Criminalization of investigative journalism, and also US law is not Article 10 compliant. Donc le droit américain n'est pas conforme à l'article 10 de la Convention sur le droit à la liberté d'expression. Il n'y a pas de protection adéquate lorsqu'on expose des secrets dans l'intérêt public. Ça fait référence en fait à toute une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur les whistleblowers et les publishers. Il y a une jurisprudence spécifique de la Cour européenne des droits de l'homme qui protège les lanceurs d'alerte et les gens qui les publient. Et cette protection n'existe pas en droit américain. Et puis sur la troisième question, sur est-ce que le dernier mot est entre les mains du Home Secretary, il y a des appels qui sont encore possibles. Donc là, il y a la décision qui est prise. Dans l'affaire Pinochet, évidemment, c'est une décision positive, parce qu'évidemment, Pinochet, il voulait aller au Chili, il ne voulait pas être envoyé en Espagne. Donc c'était ça Donc si le Home Secretary maintenant décide de refuser l'extradition vers les États-Unis, ben, ça se termine là. Parce qu'il va la libérer, comme Pinochet est renvoyé dans son pays d'origine. Donc, mais si c'est la situation inverse, évidemment, puisqu'il est plutôt probable que le Home Secretary décide de l'extrader. Mais il y a des recours possibles encore, qui sont suspensifs. Et madame qui avait demandé de pouvoir intervenir, oui, je sais pas où est le micro. Pardon. Et voilà, ici, madame en rouge, là derrière. Allô? Oui. C'est une question pour Christophe concernant. Bon, moi, je ne sais pas si c'est une ignorance de ma part, hein, mais lorsque vous parlez d'un point de vue de la Cour européenne, je ne vois pas qu'est-ce qu'a à faire là-dedans l'Angleterre, le Royaume-Uni. Il n'est plus en Europe. Donc, j'ai une question complètement basique hein, par rapport à vos réflexions. C'est en fait, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne font plus partie de l'Europe. Donc, pourquoi est-ce que ce droit s'appliquerait ou pourquoi ces arguments du droit européen pourraient faire bouger quelque chose dans ce qui se décide au Royaume-Uni? Et par ailleurs, vous demandez si vous ne pourriez pas nous expliquer également s'il n'existe pas des différences intrinsèques au système juridique anglo-saxon qui vit au Royaume-Uni et aux États-Unis par rapport au système juridique plutôt de l'Europe, des différents pays de l'Europe. À savoir, quand vous dites la décision est étonnante, est-ce qu'il n'y aurait pas dans ce système juridique une plus grande liberté pour décider en dehors de tout cadre normatif, alors que dans le système plutôt européen, peut-être que c'est un petit peu moins facile. Donc du coup, c'est les deux questions que j'ai. Je travaille dans l'aviation, dans un domaine dans lequel il y a toute une problématique par rapport à ces différences dans les systèmes juridiques. Et bon, on se pose des questions par rapport à ça souvent. Je crois que Christophe, si tu peux répondre tout de suite le fait qu'on est dans le contexte du Conseil de l'Europe et pas de l'Union européenne. Oui, voilà. C'est ça, il y a plusieurs ordres juridiques, comme on dit, c'est-à-dire il y a l'ordre juridique de l'Union européenne, donc avec le traité sur l'Union européenne, Bruxelles la capitale, Bruxelles la capitale, avec les 27. Ça, c'est un ordre juridique avec des normes spécifiques
issus du Parlement européen, etc. Et puis à côté, il y a le Conseil de l'Europe, qui est un autre ordre juridique. Donc l'Union européenne, c'est basé sur le traité de Rome, c'est une association économique à la base. Et puis à côté de ça, il y a le Conseil de l'Europe, qui a été créé sur base d'un autre traité et qui contient d'autres États. C'est De Gaulle appelle ça l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Donc, ce qui contenait la Turquie, la Russie qui vient de sortir. Et donc c'est un autre ordre juridique avec une cour spécifique. Il y a la cour de l'Union européenne qui est à Luxembourg, et puis il y a la cour de la Cour européenne des droits de l'homme et du traité qui est la Convention européenne des droits de l'homme qui est à Strasbourg. Donc, et là, le Royaume-Uni fait toujours partie de cet ensemble d'États et est toujours partie à ce traité. Il n'a pas, contrairement au traité sur l'Union, il ne s'est pas retiré du traité. Oui, c'est bon. Enfin, ceci, heureusement, alors là j'en viens à la deuxième question. À la suite, c'est qu'en Royaume-Uni, c'est un système un peu différent de chez nous, où les traités ne sont pas applicables directement, mais doivent être intégrés dans le droit interne. Et donc il y a une loi britannique qui a intégré l'ensemble du traité. Donc le traité, donc la Convention européenne des droits de l'homme fait partie intégrante du droit britannique. Et donc les juges britanniques, ils utilisent, c'est la loi britannique sur les droits de l'homme qui a intégré l'entièreté du traité, y compris la jurisprudence de la Cour européenne qui est respectée dans ce cas. Donc voilà, ils respectent ça. C'est vrai qu'ils ont un système un peu différent, puisque a priori, eux, ils sont plus tenus par le système des précédents. Quand il y a eu un précédent, oblige, mais ils gardent une certaine liberté aussi, comme tous les juges, de pouvoir prendre une décision qui veulent, même si ça va à l'encontre d'une jurisprudence, de précédents qui sont importants. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je pense que les décisions qui sont prises pour l'instant sont tout à fait contraires, scandaleusement contraires, on va dire, à une jurisprudence bien établie, à la fois britannique, mais aussi de la Cour européenne des droits de l'homme. On me dit qu'on peut aussi avoir des questions par Zoom. Vraiment, je peux les avoir, mais enfin, il paraît que c'est possible aussi. Donc, peut-être les gens qui nous écoutent par Zoom peuvent préparer des questions. Moi, je voulais aussi demander à Dr Deepa un peu au sujet de ce caractère particulier du travail de journaliste de Julian Assange. Si en Grande-Bretagne, il y a quand même une mobilisation aussi des journalistes, etc., autour de ça. Et évidemment, il y a aussi un manque aussi de mobilisation, je crois, au niveau européen à ce niveau-là, mais si vous pouvez en parler. Peut-être d'abord passer la question à madame qui va demander qui veut nous poser une question. Oui, le micro est tout près de chez vous. Is it on? Yes. I'm going to speak in English, and I'm going to try and explain. But for me, the right from the very start, we shouldn't be talking about extradition. It's pure and simple rendition. It is rendition. We know darn well what's going to happen. I'm curious to know what Mr. Marchand's client, if the Tunisian who was sent to the United States, had he committed his crime in the US? Or was that rendition? Sorry, your client Yes. who's in SAMS in the US from Tunisia. Mm-hmm. Was he rendered? Well, for me, there's a difference between rendition and extradition in the sense that extradition is when a state officially asks someone to be sent. No, he extradite somebody back to their home. And rendition is a situation where the state does not ask another state, but goes secretly. I had that case. I had a client in prison in Brussels, and from one day to another, he was not there anymore. He was taken. Okay. So, and extradition is the situation where there is an official demand, like in the case of Julian, this is extradition. Of course, you can consider it's a rendition because it's very political, because you don't seem to have really effective judicial remedies. Like you should have an extradition, which makes it a rendition. Okay, I agree with that. Yeah. But, Well, right from the start, I wrote to the Duran, I think it was,
or speaking to Alexander Mercouris, and say, this, I read it, somebody else had made that comment, that it was rendition and not extradition. And so, but surely we shouldn't be saying, don't extradite Assange. Like, don't render Assange, right from the very beginning. And my other point is, I mean, obviously it's horrible what Julian is going through. It's absolutely awful. But it shouldn't be his health grounds that are determining what's done with him. But I'm sorry. That's one side. But I mean, what he stands for is what should be people should be fighting for. What he stands for, what he represents, in truth and honesty and making people accountable. It's not, oh, but he might, and I mean this in all sincerity, oh, he might commit suicide. You know, so we'll keep him in Britain. It does not make any sense. Well, you know, I guess, sorry. I guess, you know, there are many tactical questions as to what you frame the campaign around and what's important to Julian, and I'm sure he has made through his people clear what he wants to say. But in terms of why were the health grounds discussed, and I think it's because of the way extradition law is framed, where there is a presumption for extradition unless you meet certain bars. And because one of the bars, which the UK lawyers were focusing on, was the health grounds, given Julian's health. That is why, but I guess you knew that. It's just more of a, you know, what is appropriate to campaign, to discuss in the court, and what is allowed for you as a lawyer to raise. So the lawyer can't just go into court and say, oh, I think this is rubbish, you are a bench judge, and we are not going to respect your process. I mean, they have to work within the frame of the system in which they are acting. So I guess that, I don't know. Even though they throw that out at us. You know? Obligé de croire. Non, moi je voulais faire une intervention parce que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens touchés par ça. Je trouve que c'est une minorité. Je veux dire, il y a plus de gens. J'ai travaillé au Parlement européen et on parle. Navalny, tout le monde connaît Navalny. Navalny, c'est comme l'incarnation de la lutte contre la liberté d'expression, le journalisme. Donc, je crois, et j'ai pensé avec l'intervention de Deepa, qu'on nous a vraiment fait croire que Assange n'est pas un journaliste, c'est un hacker. Donc, ça a gagné. Ça a gagné, je veux dire, pour beaucoup de gens, ce n'est pas un problème de liberté d'expression, ce n'est pas un problème de journalisme. L'Europe n'a pas un problème. Assange, c'est un hacker, et donc, il doit être jugé comme ça. Donc, je crois que cet argument a passé, malheureusement, a passé. Et je suis étonnée au Parlement européen quand on donne des prix pour la liberté d'expression, le prix pour le free journalisme, pour le journalisme d'investigation, il n'y a personne d'aucun groupe politique qui ose citer Assange. Aucune personne, aucun groupe politique. Donc, c'est vraiment devenu une pestiférée en Europe. Donc, moi, je suis européenne. C'est une minorité qui pense, même j'ai lu des articles des journalistes en Italie qui disent bon, je ne suis pas d'accord avec Assange, avec ce qu'il a fait, mais quand même. Donc, il y a, vraiment, d'abord, il y a la première discussion, c'est que Assange n'est pas un journaliste, il n'est pas de journalisme, et donc c'est pour ça que voilà, donc qu'on le poursuit, etc. Donc, je crois qu'il y a vraiment un problème en Europe, je veux dire, un problème très fort en Europe, qu'on est tellement capable de reconnaître où il y a les atteintes à la liberté d'expression ailleurs, mais ici
on est en train d'avaler des choses très graves en Europe. Et voilà, enfin, je veux dire, je trouve que là, la première bataille, c'est vraiment dire qu'Assange est un martyr du journalisme, mais un martyr du journalisme en Europe, je veux dire. Et ce ne l'est pas, malheureusement. Ça ne l'est pas. Pour aucun spectre du groupe politique. Moi, je suis des tweets des politiciens de gauche qui n'ont pas tweeté une seule fois pour Assange parce qu'ils savent que s'ils tweetent sur ce sujet, ils ne vont jamais avoir un poste de ministre, etc., ou un poste de responsabilité. Et des gens de partis de gauche des pays que je connais. Donc, voilà, donc moi je trouve que c'est très représentatif d'une classe politique qui n'a pas le courage de dire les choses comme ils sont. Oui, merci bien. Et comme vous êtes bien placé pour le savoir aussi, puisque vous travaillez au Parlement européen, etc. Donc il y a aussi une passivité du Parlement européen qui est vraiment dramatique. Je dois malheureusement limiter les questions. On m'a demandé de pouvoir prendre encore une question. Madame, vous aviez posé la question. Et malheureusement, on m'a demandé de terminer ici la ronde des questions. Ok, bah alors on va prendre encore 2 questions, si vous permettez. Et puis on va devoir arrêter les questions. Merci. C'est une petite question pour Christophe. Je me demandais, après avoir parlé de à quel point la justice anglaise est corrompue, et peut-être que le cas va être déporté vers la Cour européenne des droits de l'homme, est-ce que tu as de l'espoir que la justice triomphe malgré tout et que Assange voit un jour retrouve sa liberté? Et donc la dernière question, monsieur, s'il vous plaît. Merci. En fait, j'avais juste une petite question de compréhension. Par rapport à la Cour européenne pour les droits des hommes, si Priti Patel accepte quand même à la fin de faire l'extradition de Julian Assange, après, si c'est toujours c'était la Cour européenne pour les droits de l'homme, est-ce que ça peut éviter une extradition d'Assange ou pas? Merci beaucoup. Voilà, donc... Allô? Oui. Non, mais c'est un prolongement de la question. C'est pourquoi, je voudrais savoir s'il est possible et pourquoi l'appel auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ne peut pas être introduit tout de suite. Je crois savoir que c'est possible dans certains cas quand l'accusé a des problèmes de santé, ou s'il y a vraiment, il y a des conditions dans lesquelles on ne doit pas forcément, à ma connaissance, je ne suis pas juriste, attendre la fin d'une procédure nationale pour la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que c'est, sans révéler de secret, est-ce que c'est envisagé dans le cas d'Assange? Ok, donc, pour les réponses, Bon, oui, on y réfléchit, en effet, de voir si on ne va pas aller de manière urgente devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais les conditions sont très très strictes pour pouvoir introduire cette mesure provisoire que j'ai évoquée tout à l'heure. Pour l'instant, on considère qu'on n'est pas dans les conditions pour le faire, et que si on devait le faire, on aurait un problème de recevabilité, comme on dit. Donc, pour l'instant, on n'envisage pas cette possibilité-là. Sur la question après la décision du Home Secretary, il y a des recours qui sont encore possibles. Donc, c'est pas elle qui va décider, puisqu'elle peut décider n'importe quand, hein, comme on l'a dit, ça peut être très rapide, mais maintenant la défense a 4 semaines pour donner ses arguments. Après, quand elle prend sa décision, il y a encore un recours contre sa décision. Donc, c'est pas parce qu'elle va dire je suis d'accord que Julian soit extradé vers les États-Unis qu'il va l'être. C'est la première chose. Et si jamais, au bout du bout, on arrive à une décision qui est
de l'extrader, à ce moment-là, on pourra encore aller à la Cour européenne des droits de l'homme à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on peut aller. Et si on y va avant de manière trop rapide, alors on perd, on peut y aller qu'une fois en fait. C'est assez strict aux conditions. Si on y va trop tôt, alors c'est fini. On a eu ça dans une affaire, après c'est terminé par une extradition vers le Maroc et la torture, parce qu'on avait été trop tôt à la Cour européenne. Donc faut faire attention, il faut vraiment y aller au bon moment, c'est très difficile, c'est un choix très, très compliqué à faire. Néanmoins, je veux dire, par rapport à la question sur la justice, oui, évidemment, on le croit par rapport à la justice britannique, il y a encore tous ces arguments, les arguments du journalisme sont les arguments qui sont, la liberté d'expression, sont les arguments fondamentaux. Et on ne peut pas espoir que ce soit la High Court ou le Supreme Court prennent en compte ces arguments-là sur la liberté d'expression. Et puis après, comme je l'ai dit, il y a vraiment un corps de précédents compliqués, difficiles aussi politiquement, où la Cour européenne des droits de l'homme a pris ses responsabilités, comme elle le fait, parce que c'est une cour indépendante, qui est plus indépendante que les juges nationaux qui sont sous la coupe, on va dire, ou plus influencés par le débat national, plus influencés par les gouvernements. Donc à la Cour européenne des droits de l'homme, ils ont plus de hauteur, par exemple. Elle a été créée pour ça, la Cour européenne des droits de l'homme, après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on s'est rendu compte que les États n'avaient pas de système judiciaire indépendant, qu'il fallait un système judiciaire qui soit en dehors de la prise, de la pression des gouvernements. Et jusqu'ici, la Cour européenne des droits de l'homme est un succès depuis sa création en 1950 jusqu'à aujourd'hui. Il y a des dizaines et des dizaines de décisions qui ont été prises et qui ont été très importantes pour la démocratie, pour la liberté d'expression, pour l'état de droit. Et donc elle remplit son rôle. Bon, on peut espérer, on dit toujours au XXIe siècle, on a beaucoup plus de devoirs et de droits qu'au XXe siècle. Mais c'est vraiment, je dirais, de mon côté, en tant que praticien du droit, je suis très fort convaincu qu'aujourd'hui, on a beaucoup de possibilités pour faire plus de possibilités de faire respecter les droits de l'homme qu'autrefois, et que la Cour européenne des droits de l'homme est là pour ça. Je pense qu'elle va jouer son rôle au cas où on devrait la saisir un jour. Mais ils n'ont pas des conditions de détention en Angleterre. Comment ? Et la Cour européenne ne s'indigne pas des conditions de détention de Julian Assange en Angleterre. Il faut la saisir. Comme je vous ai dit, on n'est pas dans les conditions de recevabilité. Alors si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. Mais si vous shootez et puis vous ratez, bravo. Ouais. Donc, et pas seulement la Cour, mais aussi le Parlement européen, mais aussi d'autres instances. Il y a des carences énormes de tous les côtés. Je ne sais pas, Deepa, si vous vouliez ajouter quelque chose. I just have 2 or 3 final points, very brief. Number one, it's really important that if you're in Britain and in Europe as well, that you need to encourage the legal community, judges and lawyers, to take an interest in this case because they need to speak up. Otherwise, just like certain other case which we know from the past, they are complicit in this torture, which both the UN Working Group on Arbitrary Detention and the UN Rapporteur on Torture have specifically identified. Secondly, we have to remember that, we need to focus on the weakness of the US case, including the fact that the US's key witness in this case has said he manufactured the testimony as a result of a bribe. I think those kinds of things, the fact that many people think, when I travel in London, they said, is he still in the embassy? A lot of people don't know that he is in Belmarsh prison, so we need to talk to people and explain to them, because that's how the movement gets built. And last but not least, it's very important that we educate ourselves about the facts, because otherwise we end up in a situation where we repeat the lies that the US government tells us. So the fact that you are here after 2 hours, I am amazed. I thank you for your attention, and I'm so grateful to you for inviting me and Christophe for having us here. Oui, en effet, c'est magnifique que vous soyez encore là, à ces heures tardives, etc. Donc moi, je voudrais vraiment remercier les 3 orateurs. On a vraiment eu des orateurs de première ligne. On a aussi
et par exemple l'intervention aussi de Roger, qui était tellement forte aussi émotionnellement, etc. Et donc on doit aussi remercier Annemie Chose, qui n'a malheureusement pas pu venir, elle a eu un empêchement, elle aurait dû être avec nous aussi ce soir. Remercier énormément le comité qui est tellement actif tous les lundis à se mobiliser, etc. C'est une grande chance qu'on ait ça en Belgique. Et la qualité du débat qu'on a organisé aujourd'hui, tous les volontaires aussi, les interprètes, les gens de la technique, les gens qui ont fait le Zoom, je vais rappeler quand même que demain, donc, il y a une journée très importante. On vous attend à 2h place de la Monnaie avec tous les gens qui sont à l'affiche, Jérémy Corbyn, etc. Donc à Bruxelles, demain, pour Assange, c'est un moment très très important. Et aussi, évidemment, nous sommes avec toujours dans une campagne, vous avez vu la défense, les stratégies, etc. Et une campagne de récolte de fonds aussi pour la défense, pour les avocats, parce que tout ça aussi beaucoup d'argent. Je voudrais donner la dernière parole, donc la parole à Marie-France aussi. Ouais. Et ça marche. Ça marche, oui. Ouais. C'est juste il ne faut pas remercier seulement le comité Free Assange Belgium parce que nous avons organisé ici une partie de la conférence, mais nous ne sommes pas les seuls du tout, loin de là, à être impliqués dans ce qui se passe aujourd'hui et demain. C'est le Free Assange Wave et c'est des gens qui ont une idée, se battent depuis le début, y ont cru depuis le début et finalement ont réussi à faire que d'autres gens se sont joints à eux. Et vraiment, voilà, on est arrivé à faire quelque chose et demain, j'espère que ce sera encore quelque chose de magnifique. Donc, je pense qu'il faut remercier tous ces gens-là qui y ont cru depuis le début et tous les gens qui se sont joints à eux et tous les gens qui ont travaillé et qui travailleront encore demain et qui travailleront encore après. Et puis alors, je voudrais juste un acte de réflexion. Priti Patel et tous ces gens, on sent qu'ils sont à l'aise, ils sont entre eux, ils décident et ils ne se tracassent pas. Ils savent ils ont l'impression qu'ils vont gagner. Et nous, on est ici, et je ne vais pas vous fâcher, hein, mais on est aussi un peu trop entre nous. Il faut qu'on brise cette bulle. Roger Waters, il a parlé de 20 millions de personnes dans les rues, il faut qu'on y arrive. Alors ma question, c'est comment est-ce qu'on va y arriver? Les journalistes se taisent, les politiciens se taisent. Il faut qu'on brise ce silence, il faut qu'on arrive à entraîner les gens avec nous, à les faire comprendre l'importance, non seulement de la vie de Julian Assange, parce que c'est un être humain, mais l'importance que la vie de Julian Assange a pour nous aussi, pour notre droit à l'information. Et donc voilà, comment va-t-on briser ça? Il y a les journalistes, il y a les cinéastes, il y a tous les artistes, et il y a nous aussi, tous les citoyens et tous les activistes. Et voilà, je vous invite à continuer tout ce que nous avons déjà fait, à aller beaucoup plus loin, parce que si on se bat, c'est pour gagner.